ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So the next topic is the pathway of respiration. So we have seen the events already, right? Now let's get into the pathway. Even I have discussed this earlier. Now you should be very familiar with this. You have to guess this. So can you tell the pathway how the air reaches the lungs? What's the first one? So you can write it in a vertical manner and a horizontal manner, it's your wish. Okay, start with the nostril. So after nostrils, here the air enters into nasal cavity. It's like a passage. Then after nasal cavity, where it reaches? After nasal cavity to pharynx. Pharynx is a both common passage for the food as well as the air. Then after pharynx, larynx. Larynx is a voice box. Then after larynx, then it will enter into the trachea. Okay. Then trachea to bronchi. Then trachea to bronchi. Then bronchi to bronchioles. Bronchus will divide into bronchi will this two bifurcation which will divide into bronchioles. Then next finally it will reach the alveoli. Then in the alveoli the gas exchange happens here. It will reach the blood. Okay, this is the pathway. You can write even in the vertical also. Starts with the nostril. It's like small holes, nose. Next cavity you see. Then after next pharynx is a common passage for food and the air. Larynx is like voice box where sound we hear. Then trachea is a windpipe, C-shaped cartilages. Then it will bifurcate into the bronchi, two branches. This bronchi, it will again divided into sub-branches and it finally reaches the sac-like structure called alveoli, then blood. So you can put I have put the single arrow, but you can put the double arrow. Why double arrows here? Can you tell it? If you go in a single line, okay, that's for the oxygen, and if you just reverse it, carbon dioxide. So the same pathway even for the CO2, even for the respiration. If you go like this, oxygen, if you just come back, it's the carbon dioxide. So we'll do it in a
diagrammatic representation. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join. Compare with the above slide. So, from here, nostril to nasal cavity, nostril to nasal cavity is there. From nasal cavity to pharynx, you can put the numbers here. So, this is the nostril. You can put 1. Then next, it will enter into the nasal cavity. 2. Then pharynx. 3. Then after pharynx, what you had? The larynx you have. 4. Then trachea. 2 bifurcations. 6. Again this bronchi is divided into sub branches called bronchioles. 7. And last it is reaching the alveoli here. That's the 8. And in you have the blood capillaries. In alveoli is surrounded by blood capillaries. This is the 9. Here the exchange will take place. Inspiration, expiration. Taking in oxygen, leaving out carbon dioxide. This is simply a passage. This is simply a pathway. So, be prepared for the 2 mark as well as the 4 mark here. So, and by the way, these 2 lungs, okay, are they same in size? No. The left lung is somewhat smaller than the right one. Can you tell it? Why? Because in the left side you will be having somewhat slight like this, because some heart will be there. So, because of that, the left lung will be somewhat smaller than the right one, and the left lung will have the 2 lobes and the right one will have the 3 lobes, superior, inferior, middle. So, next one, superior and inferior. The absence of the middle one you can see in the right. So, that is about the pathway of respiration. So, this is the way how you have to write it. If they ask you simply the pathway, you just write it. Okay, I have shown you with the diagram. Here ends our pathway.